Bangladesh and the rest of the world. Lastly, as we continue to build a digital economy shaped by algorithms and automation, it needs to be remembered that every line of code has impact on a human life. So on that note, we would now like to invite Faiz Ahmad Taiyeb, Policy Advisor, ICT Ministry. So this is the thing we never talk about, and we try to hide these problems under the carpet. Yes, we talk about political stability, we talk about policy inconsistency, those two major problems we face, like many other developing countries. Hopefully Bangladesh, after July devolution, will solve these problems in a very sustainable way. So today I came to show you hope that people showed after July devolution. After such a revolution, we saw many other countries, their systems, services, institutions get completely established. But in Bangladesh, we have not. We are still standing firm and able to form such an engaging and vibrant international investment summit here in Dhaka after just 6 months of the regime change. And I think together with the people's resilience against climate vulnerability, against political turmoil, this population shows immense amount of opportunity. And these opportunities has to be taken by the innovators. And here, we, as policymakers, we have to lay the foundation as much as possible. When it comes to digital transformation, as Mr. Modul has shared in the digital transformation master plan, we have said we have given enough massive focus in upscaling. So this is one thing. If we can challenge our workforce for skilled, then we will be able to solve the problems and challenges of fourth industrial revolution. And here, data governance has a big role to play when it comes to digital economy. As I said, interoperability is important. The scalability of the systems is a big problem here. So, because we are silent, we are not that much interoperable or limited interoperable. Our scalability is at risk or at challenge. And the last thing is ethical use of internet and data, both from the society and also from the organizations. So I'll not spend much about the problem statements. We know each other that our digital systems are silos, and at the same time, the citizen storage, data institute storage are also created in a way, those are also created silos. Like our NID system is not fully integrated. BDRS, Button Data Registration, is not fully integrated. CRDS is not fully integrated. Not only that, the financial transaction data we get from the market, the CDRs we get from the mobile industry, the transactions we get from the payment gateways, these are not interoperable. So our task is to make this interoperable and lay the foundation so the service gets most benefit out of it. When it comes to payment system, we also have a number of silos. Our credit card companies have one silo, NPSB has a silo, MFS is getting a silo, and also the payment system gateways, the PSO groups are also silo. So these
are also silos that are blocking the immense amount of opportunities. So we have to unlock these opportunities. I will spend a little bit on this. So when you talk about a lot of silos, silos do not help us to elevate the difficulties and also the scale of the service levels. So here, our government focus is to pay enough attention on digital public infrastructure. And we are saying that in the digital public infrastructure, the very first step, we will lay the regulatory legal foundation. That is the most bottom one in this graph. So that is, we're working seriously with cyber safety ordinance, and in the cyber safety ordinance, we have consulted with the different wings of the society and try to address all the concerns. So by the end of this month, we'll be offering a fresh cyber safety act that is not repressive.
right up there in terms of performance on a global level. We recently did a deal in an RMG factory, and the global industry specialist, who was Finnish, pointed out that the factory that was being constructed was one of the top 3 factories that he had seen in the world, not only in Asia, in the world. Client wanted to know who were the other 2, by the way. I'm happy to report that Bangladesh is right up there. When we do things well, we do them really at a global standard that we can be very proud of. It's of course a journey, because it's kind of a moving target, right? Because all these standards keep getting better and better around the world. And so there I'm also happy to report that our clients are very happy to learn and to apply best practice from wherever it may come. Last word I just want to say about governance. When we have failed investments, and we have some, every year some investments fail, it's always governance at the core. So that's just very important, very sobering. By the way, when Lehman Brothers failed, governance was the issue, right? There was not a single banker on the board of directors, just to give you one example. And in our country here, governance extends into family governance. That's something we're really working on with our clients. We have a whole practice on family governance, because most companies here are family owned. Thank you. I'm coming from the ADB, and then I'm here to happily announce that we are on the same line as IFC, World Bank, and then I'm really grateful that the ILO and the UNDP has been frontliner to work with the government to improve the governance laws and regulation and labors, and then the workers' conditions improvement. So we had a safeguard policy for a long time, and then all our investment, including sovereign and non-sovereign, we have to apply. Recently, last year, that we joined the world leaders, and then we enhanced this policy. So now we have a new framework in the safeguard policy side as environment and social framework, and then we developed the 10 standards. And I would like to happy to inform you that one of the 10 standards, we have a standard for the labor and the workers' condition. This is a very new standard. We will match with all the ILO's, the labor standards, and also we apply other MDBs, their advanced requirements. So this is the one of the part that the ADB has joined, and we will, push for this compliance. So all of the, the standard that we are dealing with, we are trying to promote the labors. In the past, we also highlighted the community health and then occupational health safety. But this is the first time we really institutionalize, looking at the even supply chain contractors, and then also community-based, all kinds of workforce that we are dealing with through our project, both non-sovereign and sovereign lending that we have to apply. And as the government of Bangladesh, and as well as other DMC, is already agreed that it will follow ADB's policy. And then I'm very glad to see that the leadership of the Bangladesh government to having this journey. And this is very good news. And then we will continue, hand in hand, working with the government of Bangladesh to inform this new standards. And then what are the measures that we can go and develop to hand in hand. I just came to Bangladesh a year ago, and then one of the surprising factor is that Bangladesh people is very tolerant. So this is a blessing, but at the same time that it will really make it difficult to institutionalize more advanced protection of the peoples and their livelihood and their working standards. So, but I would like to really congratulate the Bangladesh of governments. And then also Dr. Siddiqui mentioned that the Singapore government is really visionary to bring that stronger institutionalized regulation and policy in their country in order to attract more investment. So this is where we also want to see the Bangladesh government to really take ownership and then develop further. Bangladesh asset, the most asset is human.
And we are all human. We know how we are motivated. We all talk about the productivity. But I don't believe that money is the only driver for us. I think people's care, and if government care for their workers' condition and their, the life that they can have, that can be really improve the productivity. So we want to, support the government of Bangladesh, and then we will continue our commitment. Thank you. Thank you. Election. Now we will just take a small break, and we will request tailored to the specific needs of Bangladesh's development journey. The aim of such a package would be to holistically support the development of the IP system, boosting IP engagement across all stakeholders as the country begins its post-graduation journey. As Bangladesh embarks on the new transformative era, it can chart a bold path forward, one where IP-backed innovation and creativity drive long-term success, attract global investments, and create high-value jobs, cementing Bangladesh's place as one of the world's fastest-growing economies. Thank you very much, and I wish all of you a successful summit. I shall explain, and very quickly, why IP is a horizontal tool in the third of the enabling UN agencies today. So we'll talk about IP. So IP is everything about the human, about the person. So this is really the theme today. So anything that's created, from the intellect to the creativity to innovation to flexibility, is the human being, and which IP protects, which IP helps in many ways to be able to recognize and give award to the human. So let me just quickly skim through what intellectual property is, because it's a lot of many things, and probably this is good to an opportunity to talk about it. So we have trademarks or brands, and every business, every artist has a name. So that's an IP. Now, we also have the look and feel of the product and the services. So that's design, that's IP. And then lastly, we have geographical indication, which has something to do with this. That's intellectual property that can be capitalized. There's also patent. Of course, obviously, everybody knows this. IP is patent. And to explain it very quickly, it's about the solutions you found on how to implement things here, how to customize things for the local situation, whether it's in manufacturing or the product itself. That's patents. And so that can be capitalized with intellectual property. But very few people know that aside from that, it's also about information. Now, patent information is a powerful tool, because as the world rushed to patent their ideas, imagine the global library of ideas globally in every field of industry. We have it. 90 million inventions and solutions that you can access and use, customize in the country. So that's an important thing. For example, let's say pharmaceuticals. We were talking about this morning about man-made fabric, which is now the trend rather than the cotton. These are innovations. Textile, yes. So these textiles are coming in from all countries. From patent information, you'll find out a lot are coming out of China, vital, and you can even drill down to the specific entity, the specific university, the specific inventor doing that. So that's powerful information. Can use, and that's IP. Another thing also I'd like to talk about is drug innovations. So I'm just looking at India here. So we could see what are the different patents, from the compound to the derivatives to the dosage to the different aspects of how to patent a drug. So this will be a good tool, a know-how, a capacity
can reduce in order to make our enterprises sustainable. You know, 90% of our enterprises are SMEs. So in order to do that, number one. Number two, in Bangladesh, we have one of the best possible rules, regulations, and et cetera, and one of the worst possible enforcement ecosystem and mechanism. So we have to address this particular issue as to how to enforce the existing laws, rules, regulation, and also up to date and update time to time. Number two. Number three, the capacity building of the government agencies, particularly in connection with this particular issue, I would say, capacity building of the Ministry of Labor and Employment. Lucifer, if you remember, in one of your first meetings at the Ministry of Labor and Employment in the month of August last year, I mentioned that the Ministry of Labor and Employment must... I must say this is indeed a very timely and effective initiative. And today's rapidly evolving global landscape is not the Bangladesh alone is going, but we are connected the whole world. And our members are coming from 35 countries, and they are carrying a lot of best practices, and that is they're trying to implement. Especially RBC and is their core agenda. And I like to thank ILO for involving FICCI as a partner for this journey. And we are also like such conversation, especially I didn't address anyone for saving time, but all the dignitaries here has mentioned very pertinent points, which is important for post-LDC, because we have not enough time, how we are actually addressing the vulnerabilities index that we can overcome those effectively, and also International Labour Organization on the shared mission, both natural and necessary state. And we together believe that we can achieve this important goal by aligning our effective, following the right target and working collaboratively. We can turn vision into the action. And definitely we will have enough time since we are getting together as a partner. Also ILO declaration and the other things which need to be in action. And we have also discussed sometime our chief guest about that. But FICCI is completely committed to work together to make the compliance at the ground. Thank you. Thank you. On the cusp of transformative change. So trade liberalization has been instrumental in propelling our export sectors, notably the ready-made garments industry, which accounts for over 80% of our export earnings. We have witnessed impressive export performance. BIDA's effort in promoting investment and simplifying processes are creating a more conducive environment of both domestic and foreign investors. Concurrently, FDI has played a crucial role in technology transfer, employment generation, and infrastructure development. So Bangladesh government is committed to continuous reforms to strengthen our governance frameworks. So our National Action Plan on the Labor Sector 2021-2026, developed in collaboration with partners like the ILO, signifies our commitment to addressing challenges and continuously improving our workplace safety and labor rights. We have made significant progress on these issues. So Ministry of Commerce works closely with the Ministry of Labor and Employment and the Ministry of Environment and other relevant bodies alongside our local agencies and international partners like the ILO and UNDP to foster an ecosystem where business thrive and workers prosper. Initiatives focused on skill development are also crucial to prepare our workforce for the evolving demands of the global market and facilitate our move up the value chain. So as we navigate the transition beyond LDC status, our competitiveness must increasingly rely on productivity, innovation, skills, and compliance, rather than solely on preferential market access. This roundtable provides a valuable platform to explore how we can collectively strengthen the positive links between trade, investment, governance, and the RBC to ensure this transition is smooth, sustainable,
and leads to more and better jobs for the people of Bangladesh. The Ministry of Commerce remains committed to formulating trade policies that promote sustainable development, negotiating trade agreements that uphold our values, and facilitating trade in a manner that is efficient, transparent, and responsible. Achieving this requires a concerted effort, and I'm pleased that our government is working hand in hand with our valued international trade and development partners, including those present today like the ILO and UNDP, towards this shared objective. I'm confident that insights shared today will contribute significantly to our collective efforts in building a prosperous, inclusive, and resilient Bangladesh. Thank you so much. And I work for the Swedish Embassy and represent the Team Europe Initiative for Decent Work, who have the honor to work together with the ILO and the EU. Because to create a change, you need innovation, and you need innovation in terms of new partnerships, but you also need new innovation in terms of new technology and new policies to support those technologies. And as Sweden and as Europe, we know that there are real business opportunities to be gained in improving the competitiveness in terms of sustainability. But we also know that there is no prosperous growth without decent working opportunities. So this becomes especially apparent with the LDC graduation. And as a European partner country, we see that we need to do less with more with the global trends that sort of forces us to focus more on the nearby area and the security of Europe. So it's especially important to channel the funds in innovative ways, and to make sure that trade and the funds from trade are channeled in a responsible way that is inclusive for all. Thanks. আজকের যে সেশনটা এটা আমাদের বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট সামিটের চতুর্থ দিনের ডিজিটাল ইকোনমি সংক্রান্ত যে সেশন, এবং সেখানে ফলো আপ সেশনগুলো এখন আলোচিত হচ্ছে। এখানে বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী প্রতিটি বড় বড় কোম্পানির প্রতিনিধি আছেন, এবং একই সাথে এখানে আছেন সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী। এখানে গ্রামীণ ফোনের এশিয়া প্যাসিফিকের প্রধান আছেন, উবারের এশিয়া প্যাসিফিক প্রধান আছেন, বিভিন্ন কোম্পানির ডিরেক্টর আছেন, এবং একই সাথে এখানে সম্ভাব্য নতুন অনেকগুলো বিনিয়োগকারী আসছেন। তো যখনই ডিজিটাল ইকোনমির কথা বলা হয়, তখন দুটো জিনিসের কথা বলা হয়। একটা হচ্ছে পলিসি কনসিস্টেন্সি অথবা পলিসি ইনকনসিস্টেন্সি, অর্থাৎ নীতির যে ধারাবাহিকতা। তো আমরা তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছি, এবং উন্মুক্ত নীতি, ব্যবসা বান্ধব নীতি। তো আমরা তাদেরকে সকালে আমাদের যে কি সেশন আছে সেটা পলিসি মেকারদের লেন্স থেকে ডিজিটাল ইকোনমিক একটা ভিউ আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছি। আমরা সেখানে দেখিয়েছি যে বাংলাদেশের ডিজিটাল সার্ভিসগুলোকে এনাবল করার জন্য যে আমাদের আইনি যেই প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। আপনি জানেন যে সাবেক সরকার প্রায় 15 বছর ধরে কাজ করেছে, কিন্তু সাইবার সেফটি অর্ডিন্যান্স, পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অর্ডিন্যান্স কিংবা এআই পলিসি কোনোটাই ডেলিভার করে যেতে পারেনি। একটা মাত্র আইন এসেছে, সেটার মধ্যে অনেক অভিযোগ এসেছে, বিনিয়োগকারীদের পক্ষ থেকে অনেক অভিযোগ আছে। তো এই প্রত্যেকটা অভিযোগ আমরা আমলে নিয়েছি। আমলে নিয়ে আমরা তাদেরকে, বিনিয়োগকারীদেরকে এই বার্তাটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে বাংলাদেশ ইজ ওপেন ফর বিজনেস, এবং বাংলাদেশ অফার্স এনাফ অ্যাট্রাকশন টু ইনভেস্টমেন্ট। এবং সেটা হচ্ছে যে আমরা বলেছি যে ডেটা স্থানীয়করণের যে বিষয়টা, আগের সরকার যে বাধাগুলো তৈরি করেছে, সেই বাধাগুলো বাংলাদেশের ডেটা সভরেন্টিটা রেখে যতটা সম্ভব আমরা উন্মুক্ত করে দেব, এবং ডেটার উপর আমাদের অধিকার এবং বিশ্বে ডেটার যে ব্যবহার, অর্থাৎ ক্রস বর্ডার যে ডেটা ফ্লো বা ডেটা ট্রানজ্যাকশন, এই জিনিসটার উপর আমরা যথাসম্ভব বাধা উঠিয়ে দিব। বাধা উঠিয়ে দিলে বিনিয়োগকারীদের প্রধানতম যে কনসার্নটা, যে আপত্তির জায়গাটা, সব ডেটা দেশের ভিতরে রাখার, এটা বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আসলে যায় না। তো সেজন্য আমরা তাদেরকে পর্যাপ্ত আশ্বাস দেওয়ার চেষ্টা করেছি যে এই ঘটনাটা আমরা এখন যে পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট করছি, এটার মাধ্যমে আমরা এর সমাধান করে দিব। তারপরে তারা আসলে শুধুমাত্র রাষ্ট্রীয় গোপনীয় যে ডেটাটা বা ব্যক্তিগত গোপনীয় যে ডেটাগুলো, সেই ডেটাগুলো আমরা দেশের ভিতরে রাখবো, আর বাকি যে ডেটাটা, সেটা প্রায় মূল ডেটার 75% থেকে 75 থেকে 80%, এই ডেটাটা আসলে ক্রস বর্ডার ফ্লো করতে পারবে। কারণ আমরা তাদের দিক থেকে এআই পলিসি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, আমরা বলার চেষ্টা করেছি যে আমরা একটা ন্যাশনাল এআই পলিসি করছি, এবং এখানে আমরা মাল্টিপল পার্টনারদেরকে রেখেছি ইউনেস্কো সহ। এবং এই এআই পলিসি যেহেতু আমরা
ডিজিটাল ইকোনমিটা একটা এআই সোসাইটির দিকে যাচ্ছে, সেজন্য আমরা বছরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে তাদেরকে একটা এআই পলিসি উপহার দিতে পারবো। আর একটু আপনার কাছে জানতে চাই যে যারা এখানে বিনিয়োগকারী ছিলেন তারা আপনাদেরকে কি কোনো ধরনের পরামর্শ দিয়েছেন কিনা বা কোনো ধরনের অনুরোধ জানিয়েছেন কিনা যে ডিজিটাল ইকোনমিকে আরও ব্যবসা বান্ধব করা, অথবা যারা বিনিয়োগ করবেন এখানে তারা যেন আরও সুন্দরভাবে বাংলাদেশে বিনিয়োগের পরিবেশ পান এবং ব্যবসার পরিবেশ পান, সেজন্য কোনো ধরনের পরামর্শ তারা দিয়েছেন কিনা? একটা পরামর্শ এসেছে যে পার্সোনাল ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট বা ব্যক্তিগত তথ্য উপত্যকা সুরক্ষা যে আইনটা আছে সেই আইনটাকে উন্মুক্ত করা যথাসম্ভব, যাতে করে তথ্য ক্রস দেশ এবং বিদেশের মধ্যে ফ্লো করে, এই জিনিসগুলো নিয়ে তারা জানতে চেয়েছেন। আরেকটা জিনিস চেয়েছেন প্ল্যাটফর্ম লায়াবিলিটি, যে প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলোর যে বাধ্যবাধকতা, এই বিষয়গুলো নিয়ে কিছুটা শিথিল এবং আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন করার চেষ্টা করছি। তো এই চেষ্টাটা কিন্তু আমাদের আছে আগে থেকেই। তো তার মানে আমরা তাদেরকে বার্তা দিয়েছি যে আমরা সাইবার সেফটি অর্ডিন্যান্সটা নিয়ে আসবো এই মাসের মধ্যে। আগামী মাসের কোনো এক সময়ে আমরা ব্যক্তিগত তথ্য উপত্য সুরক্ষা আইনটা ড্রাফট নিয়ে আসবো। তারপর আমরা তাদের সাথে বিজনেস কমিউনিটি সহ মানবাধিকার সংস্থা সবার সাথে আমরা এটা পর্যাপ্ত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিব, এবং যা দেশের ভালোর জন্য হয়, ডিজিটাল ইকোনমির ভালোর জন্য হয়, সেভাবেই নিব। পাশাপাশি আমরাও এটাও বলেছি বছরের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে আমরা ক্লাউড পলিসি এবং এআই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা পলিসি। আপনাকে অন্য একটু ইস্যু নিয়ে একটু জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনারা আজকে এই সামিটে আমরা দেখতে পেয়েছি গতকালকে স্টারলিংকের যে নেটওয়ার্কটি টেস্ট করা হয়েছে, সেখানে কীরকম দেখতে পেয়েছেন আসলে একটু যদি বলতেন? এটা একটা ইউনিক যাত্রা ছিল। এই যাত্রার জন্য বিডা থেকে শুরু করে বিটিআরসি, মন্ত্রণালয় এবং স্টারলিংক সবাই ভালোভাবে কাজ করেছেন। এখানে একটা পরীক্ষামূলক সম্প্রচার ব্যবস্থা ছিল। আমরা দেখেছি গতকাল 173 থেকে 200 Mbps স্পিড উঠেছে, যদিও অনেক ব্যবহারকারী ছিল, তার মধ্যেও আমরা খুব ভালো একটা এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি। যারা এটা নিয়ে কথা বলেছেন তারা উচ্ছ্বসিত ছিলেন, দে আর রিয়েলি এক্সাইটেড। আপনার কি মনে হয় এবারে যে সম্মেলনটি ঐতিহাসিক সম্মেলন বলছেন অনেকেই, বিশিষ্ট জনেরা বলছেন এবং যারা অর্থনীতিবিদ তারাও বলছেন, আপনার কাছে কি মনে হয় এবারের সম্মেলনটি আসলে বিনিয়োগ বান্ধব হবে কিনা? আমরা যতটা সাড়া পেয়েছি ইতিমধ্যেই সম্মেলনটা বিনিয়োগ বান্ধব হয়ে গেছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে এতটা সফল আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন কখনো হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আর এখানে একটা বিষয় যে আমরা যে কমিটমেন্টগুলো পাচ্ছি, অর্থাৎ যে প্রতিশ্রুতিগুলো পাচ্ছি, এই প্রতিশ্রুতিগুলো কিন্তু একসাথে একই দিনক্ষণে ম্যাটেরিয়ালাইজ হয়ে যাবে না। তো সুতরাং আমরা দেখব যে আমরা তাদের সাথে কন্টিনিউয়াস ফলো আপ করবো, তাদেরকে পলিসি সাপোর্ট দেবো এবং ফান্ডগুলো ধীরে ধীরে রিলিজ হতে থাকবে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা, আগে যেটা হতো যে মন্ত্রী মিনিস্টাররা এখানে আসতেন, কথা বলে চলে যেতেন, আমরা তাদেরকে শোনার চেষ্টা করেছি। আমরা প্রথম 2 দিনে আমাদের স্টার্টআপ ইকোসিস্টেমে যারা আছে তাদের কথা শোনার চেষ্টা করেছি যে তাদের দাবি দেওয়া কী। গতকাল আমরা অনেক বৈশ্বিক সব ধরনের গ্লোবাল পার্টনারদেরকে সামনে রেখে আমরা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, এবং দিনের দ্বিতীয় অংশে আমরা তাদের সাথে বিভিন্ন স্পিড মিটিং করেছি, যে আসলে তাদের সাথে বোঝার চেষ্টা করেছি। আজকে যেটা হচ্ছে ডিজিটাল ইকোনমির উপর আলোচনা হচ্ছে। এর আগে আমরা ইনভেস্টরদেরকে, বিনিয়োগকারীদেরকে বিভিন্ন ইপিজেড, এসইপিজেড, হাইটেক পার্ক ইত্যাদিতে নিয়ে গেছি, এবং আজকেও একটা মার্কিন প্রতিনিধি দল আমাদের কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কে ভিজিট করছেন। ধন্যবাদ আপনাকে। দর্শক, আপনারা শুনতে পেলেন যে আসলে উনিও বলছেন যে বাংলাদেশ একটু আসলে যে এই 4 দিন ধরে যে সামিটটি চলছে, সামিটটি আসলে ঐতিহাসিক একটি সামিট, যে সামিটের মাধ্যমে বাংলাদেশে আগামী দিনে আশা করা যায় যে ব্যাপক পরিমাণে বিনিয়োগ আসবে এবং যেটি বাংলাদেশের নতুন দ্বার উন্মোচন করবে। এই ছিল আসলে আমার কাছে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে সবশেষ তথ্য। মুন্নি। বস, এবার একটু ইন্টারভিউ দিয়ে আজকে যে সেশনটি অনুষ্ঠিত হয়েছে ডিজিটাল অর্থনীতির জন্য আমি এই ইকোনমিক কী বিষয়কে ফোকাস করা হয়েছে, আপনারা কোন কোন বিষয়গুলো জোর দিচ্ছেন এবং বাংলাদেশের বিনিয়োগকারীরা যেন আরও সুন্দরভাবে ব্যবসা করতে পারে। আজকে ডিজিটাল ইকোনমির উপরে আলোচনা হয়েছে। আমরা সরকারের দিক থেকে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গিগুলো তাদেরকে তুলে ধরেছি, এবং তারা পরবর্তী সেশনগুলোতে তাদের বিষয়াশয়গুলো সামনে নিয়ে এসেছে, পরামর্শগুলো সামনে নিয়ে এসেছে। তো আমরা আমাদের দিক থেকে বলেছি যে আমরা এমন একটা নীতিমালা তৈরি করছি, যে নীতিমালার আলোকে মন্ত্রণালয়গুলো যে ডেটাবেজ আছে বা মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে যে সফটওয়্যারগুলো আছে বা সেবাগুলো আছে, এই সেবাগুলোকে আমরা ইন্টারঅপারেবল করব, অর্থাৎ পরস্পর সংযুক্ত করব, যাতে এক মন্ত্রণালয় থেকে আরেক মন্ত্রণালয়ে ডেটা যেতে পারে। এর বাইরে আমরা তাদেরকে বলেছি যে এই ডেটা আদান প্রদানের যে প্রক্রিয়া, এই প্রক্রিয়াটাকে কাঠামোগত করার জন্য আমরা মাননীয় প্রধান
প্রধান উপদেষ্টার দপ্তরের অধীনে একটা ডেটা অথরিটি তৈরি করব, ডিজিটাল ইন্টারঅপারেবিলিটি, ডেটা গভর্নেন্স অ্যান্ড ইন্টারঅপারেবিলিটি অথরিটি, এরকম একটা নামে। এই অথরিটি যেটা করবে যেটা সোর্স থেকে উৎস থেকে গন্তব্যে যেভাবে আদান প্রদান হবে, তার নিরাপত্তা, তার সাইবার সিকিউরিটি, তার বিভিন্ন ধরনের সক্ষমতা, এই রেগুলেশনগুলো করবে আর কি। তো আমার মনে হয় এটা তারা খুব পজিটিভলি নিয়েছে। তো এর বাইরে তাদের দিক থেকে দুটো দাবি ছিল, দুটো পরামর্শ ছিল। একটা পরামর্শ হচ্ছে যে ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা আইন, যেটা পিডিপিএ, ডেটা প্রোটেকশন অ্যাক্ট, এই জিনিসটাকে একটা ব্যবসা বান্ধব করে তোলার একটা পরামর্শ তাদের কাছ থেকে ছিল। আর আরেকটা পরামর্শ ছিল যে জাতীয় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে কৌশলপত্র, সেটা যাতে তাড়াতাড়ি চলে আসে। তো আমরা এনশিওর করেছি যে তথ্য উপাত্ত সুরক্ষা আইনের যেই ধারাগুলো আছে আমরা সেগুলো ব্যবসা বান্ধব করে তুলব এবং বছরের মাঝামাঝি সময়ে এটা পাস করার চেষ্টা করব। তবে এপ্রিল শেষ হলে মের শুরুতেই আমরা ব্যক্তিগত তথ্য খসড়াটা আমরা বিজনেস কমিউনিটিতে দিয়ে দিব। তারপর তাদের সাথে কনসালটেশন করব, মত বিনিময় করব, তাদের পরামর্শ গ্রহণ করব। আর এআই ক্লাউড পলিসি নিয়ে আমরা যেটা বলেছি যে ইউনেস্কোর সাথে আমরা এআই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে আমাদের যে সক্ষমতা এবং প্রস্তুতির উপরে তারা একটা রিপোর্ট বানাচ্ছে, এটাকে বলে রেডিনেস অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট, র্যাম। এই র্যামটা পাবলিশ হবে মের কোনো একটা সময়, এবং তারপর পরেই আমরা আমাদের যে ন্যাশনাল এআই পলিসি আছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নীতিমালা আছে, সেটাকে সংশোধন করে সেটাকেও ব্যবসা বান্ধব করব। ডিজিটাল ইকোনমির যে জার্নিটা বা ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশন বা রূপান্তরের যে এটা একটা কন্টিনিউয়াস জার্নি। তো এখন এই জার্নিটা আরও ভালো হতে পারতো যদি আগের সরকার এই জার্নিটাকে মানে আন্তর্জাতিক মানে করতো আর কি। তারা আন্তর্জাতিক মানে না করে যেটা করেছে, প্রত্যেকটা মন্ত্রণালয়ের জন্য আলাদা আলাদা ডিজিটাল সিস্টেমস অ্যান্ড সার্ভিসেস করেছে, যে কারণে আজকে সেগুলোই আসলে ডিজিটাল সার্ভিস এনামলমেন্টে বাধা। তো আমরা বলেছি যে আমরা এখানে ইন্টারঅপারেটর আন্তঃসংযোগ তৈরি করব, এখানে কিছু সিকিউরিটি মেজার নিব। আপনি জানেন যে বাংলাদেশের মানুষের সব ধরনের ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য অনলাইনে ডার্ক ওয়েবে পাওয়া যায়। তো এখান থেকে সরে কিভাবে আসা যায়, একই সাথে ডিজিটাল ইকোনমির জন্য পর্যাপ্ত অপরচুনিটি তৈরি করা, সম্ভাবনা তৈরি করা, এবং একই সাথে নাগরিকের গোপনীয়তা রক্ষা করা, এই দুটার মধ্যে আমরা ব্যালেন্স করব। আর পাশাপাশি আমরা সিস্টেমগুলোকে তারা আগে যেভাবে করেছে বিগত সরকার, এটা স্কেলেবল ছিল না, অর্থাৎ মিলিয়নস অফ মিলিয়নস কাস্টমার আসলে এটার যে সক্ষমতা সেটা বাড়ার সুযোগ ছিল না। আমরা এই বিষয়গুলো অবলম্বন নেব। যে আজকের বিষয় সেটা না, কিন্তু তারপর আমরা তো বিভিন্ন তদন্ত করেছি, তদন্তে দুর্নীতির বিষয়গুলো উঠে এসেছে। বাংলাদেশের জনপরিসরে আইসিটি এবং টেলিকম দুর্নীতির একটা ক্ষেত্র বলে বিবেচিত। তো অনেক ধরনের অনিয়ম এখানে হয়েছে। এই অনিয়মগুলোকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে তদন্ত করার জন্য আমরা আইসিটিতে একটা শ্বেতপত্র করেছি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যে আমরা ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগীয় আরেকটা শ্বেতপত্র করব। এই শ্বেতপত্রগুলোতে আমরা প্রফেসর রেখেছি, ইকোনমিস্ট রেখেছি, লয়ার রেখেছি, এবং সাবজেক্ট ম্যাটার এক্সপার্ট অর্থাৎ তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং টেলিকম এক্সপার্ট রেখেছি। আমি আশা করি যে তাদের রিপোর্টগুলো যখন হাতে আসবে তখন আমরা মানুষের কাছে এটা খুব সুন্দরভাবে কমিউনিকেট করতে পারবো যে কী ধরনের দুর্নীতি, কতটা গভীর দুর্নীতি এবং কাঠামোগত দুর্নীতি যেভাবে হয়েছে সেটা। এই দুর্নীতিতে আমরা 3 ধরনের দুর্নীতিকে প্রাধান্য দিচ্ছি। একটা হচ্ছে পলিসিগত দুর্নীতি, একটা প্রজেক্ট বাস্তবায়নের দুর্নীতি, আর একটা হচ্ছে জনবল নিয়োগের দুর্নীতি। খুঁজে বের করার চেষ্টা করছি যে। আর প্রজেক্ট ভিত্তিক কিছু দুর্নীতির বিভাগীয় তদন্ত হয়েছে, সেটা মিডিয়াতে এসেছে, মানুষ জেনেছে। ওই দুর্নীতি সংশ্লিষ্ট যে প্রজেক্টগুলো আছে আমরা অনেকগুলো বন্ধ করেছি। প্রায় 2000 কোটি টাকার বেশি মূল্যমানের প্রকল্প ইতিমধ্যে বন্ধ হয়েছে। ডিজিটাল ইকোনমি বিষয়ে যে প্রকল্পগুলো আছে, বাংলাদেশের লাইসেন্স রেজিমে অনেক অবৈধ লাইসেন্স আছে, সেগুলো আমরা লাইসেন্স ব্যবস্থাটাকে সম্পূর্ণভাবে পুনর্মূল্যায়ন করছি এবং একটা নতুন লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে সূচনা করার চেষ্টা করব। শ্বেতপত্র প্রাথমিকভাবে কমিটিগুলোকে 2 মাসের সময় দেওয়া হয়েছে, তারা এখন 1 মাস অতিরিক্ত যাচ্ছে। তো হয়তো 3 মাস মধ্যে শ্বেতপত্রগুলোর রিপোর্ট আসবে বলে মনে করি। বিনিয়োগ পরিবেশের যে সম্ভাবনা বর্তমান সরকার আসার পর করেছে, সে অনেকগুলো প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করেছে। আর আমরা যেটা করছি, আমরা পলিসিগুলো ব্যবসা বান্ধব করছি। এই দুটোর একটা যৌথ সমন্বয় আমরা
খুব সুন্দর একটা পরিবেশ দেখতে পাচ্ছি। যেই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো একেবারে ক্ষয়ে পড়েছিল 6 মাস আগে জুলাইয়ের পরে, আজকে সেই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানগুলো সক্ষমতা এসেছে এবং সেই সক্ষমতার কারণে আজকে আমরা একটা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ সম্মেলন করতে পারছি, যেটা বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে সফলতম বিনিয়োগ সম্মেলন বলে আমি মনে করি। ধন্যবাদ। নামটা